Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. There is a little Petőfi in every Hungarian, and in Petőfi there is every Hungarian. The Prime Minister said this in his speech on Wednesday in Kiskörös, in front of the Petőfi birthplace, on the anniversary of the 1848-49 Revolution and War of Independence. Orbán described the life of Sándor Petőfi, who was born 200 years ago, as a 26-year trajectory in the Hungarian firmament, which begins in deep Hungary and ends on the starry path. A flash of light followed and admired by his own nation breathlessly, he added. Sándor Petőfi is our beloved son. Every Hungarian has known at least one line of his poetry since childhood. That is why we do not need to say it. We know without words. Every Hungarian has a little Petőfi in him, and Petőfi has every Hungarian in him, he said. He also pointed out that when Petőfi was born, Kölcsey was finishing the hymn, and 25 years later, in 1848, Hungary was no longer the same country, but a nation raising its head and standing upright, looking out with self-confidence at the world of European nations. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held a security review with Defense Minister Yoav Gallant, according to a brief statement from his office. According to the statement, Netanyahu is monitoring the unspecified security developments of the past few days and will be kept informed. In light of the security tensions, the Prime Minister will shorten his visit to Berlin, leaving for Berlin tonight instead of Friday morning. On Tuesday, Defense Minister Gallant held a series of situation briefings following recent security incidents, including Monday's roadside bomb blast at the Megiddo Junction, public broadcaster Khan reported. According to Gallant's office, the meetings were held with senior officials from the army and defense organizations, including Chief of General Staff Herzi Halevi and Sabak's head of internal security Ronen Bar. The Russia-US incident in the Black Sea shows that Russian President Vladimir Putin is seeking to escalate the conflict and is putting all his eggs in one basket, according to Alexei Danilov, Secretary of the Ukrainian National Security and Defense Council. According to him, Putin is using all-in tactics, meaning he's constantly raising the stakes in the hope of change of circumstances because of Russia's strategic defeats. The Ukrainskaya Pravda news portal recalled that the U.S. Air Force had earlier issued a statement saying that a Russian Sukhoi-27 fighter jet had damaged a U.S. MQ-9 Reaper reconnaissance and strike drone over the Black Sea, forcing the Americans to navigate the drone into the water and to sink it. Europe's single market is strong, but we must do all we can to preserve and consolidate its strength, said the European Commission President in Strasbourg during the debate in the European Parliament plenary session, summing up the outcome of the February European Council and in preparation for the EU summit at the end of March. In her speech, Ursula von der Leyen underlined that although the EU's common market is strong, we have to pull ourselves together if we want to stay at the forefront. To do this, the EU must support its own clean technology industrial base, both to create new jobs and to ensure access to clean technology solutions. We'll create simpler state aid schemes, tax incentives, and the flexibility to use EU funds, said the EU Commission President. And finally, for the weather, the evening is expected to be calm and starry. Tomorrow, calm and warming weather is expected almost everywhere in Hungary. The typical average temperatures will be around -1 to +1 degree Celsius in the morning and 13 to 15 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In jedem Ungarn steckt ein kleiner Petőfi und im Petőfi steckt jeder Ungar, sagte der Ministerpräsident in seiner Rede am Mittwoch in Kiskörös vor dem Petőfi-Geburtshaus anlässlich des Jahrestages der Revolution und des Unabhängigkeitskrieges von 1848-49. Orbán beschrieb das Leben von Sándor Petőfi, der vor 200 Jahren geboren wurde, als eine 26-jährige Flugbahn am ungarischen Firmament, dem tiefen Ungarn beginnt und auf dem Sternenweg endet. Ein Lichtblitz, der von seiner eigenen Nation atemlos verfolgt und bewundert wurde, fügte er hinzu.
Sándor Petőfi ist unser geliebter Sohn. Jeder Ungarn kennt seit seiner Kindheit mindestens eine Zeile seiner Poesie. Deshalb brauchen wir es nicht zu sagen. Wir wissen es auch ohne Worte. Jeder Ungarn hat ein bisschen Petőfi in sich und Petőfi hat jeden Ungarn in sich, sagt er. Er wies auch darauf hin, dass als Petőfi geboren wurde, Kölcsey die Hymne vollendete und 25 Jahre später, im Jahr 1848, war Ungarn nicht mehr dasselbe Land, sondern eine Nation, die ihr Haupt erhob und aufrecht stand und selbstbewusst auf die Welt der europäischen Nationen blickte. Israelischer Premierminister Benjamin Netanyahu traf sich mit Verteidigungsminister Yoav Gallant zu einer Sicherheitsbesprechung, wie aus einer kurzen Erklärung seines Büros hervorgeht. Demnach verfolgt Netanyahu die nicht näher bezeichneten sicherheitspolitischen Entwicklungen der letzten Tage und wird darüber auf dem Laufenden gehalten werden. Angesichts der sicherheitspolitischen Spannungen wird der Premierminister seinen Besuch in Berlin verkürzen und statt am Freitagmorgen noch heute Abend nach Berlin reisen. Am Dienstag hielt Verteidigungsminister Gallant eine Reihe von Lagebesprechungen nach den jüngsten Sicherheitsvorfällen ab, darunter die Explosion einer Bombe am Straßenrand der Megiddo-Kreuzung am Montag, wie der öffentlich-rechtliche Sender Kahn berichtete. Nach Angaben von Gallants Büro fanden die Besprechungen mit hochrangigen Vertretern der Armee und der Verteidigungsorganisationen statt, darunter Generalstabschef Herzi Halevi und Sabak-Chef für innere Sicherheit Ronen Bar. Der russisch-amerikanische Zwischenfall am Schwarzen Meer zeige, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine Eskalation des Konflikts anstrebe und alles auf eine Karte setze, so Alexei Danilov, Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates. Ihm zufolge wendet Putin eine All-in-Taktik an, das heißt, er erhöht ständig die Einsätze in der Hoffnung auf eine Änderung der Umstände aufgrund der strategischen Niederlagen Russlands. Das Nachrichtenportal Ukrainskaya Prawda erinnerte daran, dass die US-Luftwaffe zuvor eine Erklärung herausgegeben hatte, wonach ein russischer Suchoi-27-Kampfjet eine US-amerikanische MQ-9 Reaper-Aufklärungs- und Kampfdrohne über dem Schwarzen Meer beschädigt und die Amerikaner gezwungen habe, die Drohne ins Wasser zu steuern und zu versenken. Europas Binnenmarkt ist stark, aber wir müssen alles tun, um seine Stärke zu bewahren und zu konsolidieren, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission in Straßburg während einer Debatte im Plenum des Europäischen Parlaments, in der die Ergebnisse des Europäischen Rates vom Februar zusammengefasst und der EU-Gipfel Ende März vorbereitet wurde. In ihrer Rede betonte Ursula von der Leyen, dass der gemeinsame Markt der EU zwar stark sei, aber wir müssen uns zusammenreißen, wenn wir uns an der Spitze bleiben wollen. Um dies zu erreichen, muss die EU ihre eigene industrielle Basis für saubere Technologien unterstützen, sowohl um neue Arbeitsplätze zu schaffen, als auch um den Zugang zu sauberen Technologielösungen zu gewährleisten. Wir werden einfachere staatliche Beihilferegelungen, Steueranreize und die Flexibilität bei der Verwendung von EU-Mitteln schaffen, sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Und schließlich zum Wetter. Der Abend soll ruhig und sternenklar sein. Für den morgigen Tag wird fast überall ruhiges und wärmendes Wetter erwartet. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -1 bis +1 Grad am Morgen und zwischen 13 und 15 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. יש מעט פטופי בכל הונגרי וכל ההונגרים נמצאים בפטופי, כך אמר ראש הממשלה ביום רביעי בקיש קורש, ביום השנה למהפכת 1848-49 ומאבק החירות, בנאום החגיגי שלו מול בית היתומים על שם המשורר הלאומי. ויקטור אורבן תיאר את מסע חייו של שאנדור פטופי, שנולד לפני 200 שנה, כמסלול של 26 שנים בשמי הונגריה, שמתחיל מהונגריה עמוקה ומסתיים על שביל הכוכבים. הוא היה הבזק אור שהעם כולו עקב אחריו והתפעל ממנו בנשימה עצורה. כך הוא הוסיף, שאנדור פטופי הוא בננו האהוב, כל הונגרי מכיר לפחות שיר אחד ממנו מילדותו, לכן אנחנו לא צריכים להגיד את זה, אנחנו יודעים גם בלי מילים, יש קצת פטופי בכל הונגרי וכל ההונגרים נמצאים בפטופי. הוא גם נגע בעובדה שכאשר פטופי נולד, קולצ'י סיים לחבר את ההמנון הלאומי, ו-25 שנים מאוחר יותר ב-1848, הונגריה כבר לא הייתה אותה מדינה, אלא אומה שהרימה ראש, שהביט אל מדינות אירופה עם ביטחון עצמי חדש.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך הערכת מצב ביטחונית עם שר הביטחון יואב גלנט, כך נמסר בהודעה קצרה מלשכתו. לפי הודעה, נתניהו עוקב אחר ההתפתחויות הביטחוניות הבלתי מוגדרות של הימים האחרונים ומתעדכן. לאור המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה יקצר את ביקורו בברלין, כלומר יחזור הביתה הערב במקום ביום שישי בבוקר. ביום שלישי ערך שר ההגנה גלנט מספר הערכות מצב בעקבות תקריות ביטחוניות אחרונות, כולל פיגוע ביום שני בצומת מגידו, כך דיווח ערוץ כאן. לטענת לשכתו של גלנט, הפגישות נערכו עם בכירי הצבא וארגוני הביטחון, בהם הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר. התקרית הרוסית-אמריקאית בים השחור מלמדת שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין מנסה להרחיב את הסכסוך ושם הכל על אותו עמוד, כך אמר אלכסיי דנילוב, מזכיר המועצה לביטחון לאומי ולהגנה של אוקראינה. לדברי פוטין, מיישם טקטיקות all-in, כלומר בגלל תבוסות אסטרטגיות רוסיות, הוא כל הזמן מעלה את האימור בתקווה לשנות את הנסיבות. פורטל החדשות האוקראיני פרוואדה הזכיר שחיל האוויר האמריקני פרסם בעבר הצהרה לפי המטוס קרב רוסי SU-27 פגע בגריפר אמריקאי וברחה תקיפה מעל הים השחור, וכתוצאה מכך נאלצו האמריקאים לנווט את המל"ט לתוך המים ולהטביע אותו. השוק האחיד של אירופה חזק, אבל עלינו לעשות הכל כדי לשמר ולבסס את כוחו. כך אמרה נשיאת הנציבות האירופית בשטרסבורג במהלך הדיון של ישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי, בסיכום תוצאות ישיבת פברואר של המועצה האירופית, ובדיון ההכנה לפסגת האיחוד האירופי המתוכננת לסוף מרץ. בנאומה הדגישה אורסולה פון דר ליין כי למרות שהשוק המשותף של האיחוד האירופי חזק, אנחנו חייבים להתאגד אם אנחנו רוצים להישאר בחזית. לשם כך על האיחוד לתמוך בבסיס תעשייתי הקלינטק שלו, הן כדי ליצור מקומות עבודה חדשים והן כדי להבטיח גישה לפתרונות טכנולוגיה נקייה. אנחנו יוצרים מערכות תמיכה פשוטות יותר, מספקים הטבות מס ומאפשרים שימוש גמיש בכספי האיחוד האירופי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב צפוי מזג האוויר רגוע ובהיר. מחר צפויה התחממות בכל רחבי הונגריה. טמפרטורות חזויות להיות בין מינוס מעלה למעלה 1 בבוקר ובין 13 ל-15 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.